So it's the sixth gathering of our group. Uh, as you can imagine, we've had 5 before. All of them had something in common. I was always one of the speakers. Today, I'm very lucky not to be one because we have 2 amazing, much better speakers. So both of them are very friendly, very approachable, and I'm being the most informal person on the planet. Well, of course, I can announce them in full. One of them is Fedor Pikus. He's the chief scientist at Siemens and has a very long experience in programming all kinds of stuff. But I've already shared his lectures and the lectures of our second speaker, Alex Borgardt. Both of them will be giving lectures today related to the topic of performance. The first one will be in English, the second one will be in Russian. In the middle, we'll have a short coffee break in a cafeteria just outside of this hall. And I guess that's it. Without further ado, let's invite Fedor Pikus on stage with a round of applause. Well, thank you for inviting me, and hope to keep you interested for the next hour. It's an unusual talk for me because I'm not teaching any one particular subject, except maybe that performance is strange and we don't understand it. So it'll be basically a bunch of separate examples of different code that did something strange with regard to performance. Either it ran a lot slower than it was supposed to, or it was optimized and that didn't work out the way we planned, or the other way around. It was optimized and that worked out surprisingly well. None of the examples are really specific to C++. You can hit all of that in any other language. I will give a brief explanation for every one of the issues, but every one of these is at least a 1-hour class on its own to explain. So basically the explanation will boil down to here is a list of words you need to know. Now you can go find their description. Before we start, so if there is any common theme to this, it's the first rule of performance. Does anybody know the first rule of performance? Pretty much, yes. Never guess about performance. Now, there are several ways to do it. You can do timers, you can do profilers, you can do benchmarks. I will run all my examples in a benchmarking framework. They're all originally from a much bigger body of code, but I ripped out the essential part and wrapped it in a benchmark, and so that's what I'm going to show you now. All right, let's start with this one. Ignore the benchmark framework. I'll highlight the relevant portion of the code every time. So the relevant portion of the code is we have an array and we are initializing it. And we're initializing it in order, so it's 2-dimensional array, we're initializing it in order ij. Ignore the volatile, it's a benchmarking thing, it's not important. And we're going to initialize the same one in order, in the opposite order. Well, if you look at the loop, it's ij here. What I changed was which index changes first, which index changes second. Any expectation for performance? Who thinks it's going to be basically the same? Both ways. Who thinks there's going to be a significant difference? All right. Again, the relevant number is this one. That's how many values per second have been initialized. It's basically the same. So the second is slightly slower. Now,
here comes the good part. All I did was I changed the dimensions of this array. The last one was 16 by 1000. Initializing it in the column order is about, what, 5 times slower? Okay, who thinks it's because the array got bigger? Any other ideas? The array did get bigger. You're probably thrashing them on cache. So that's the size of the cache versus the size of the array. Yes? More of associativity issue, I guess. Okay, well, yeah. All right, I'm going to prove that it's not the cache size. So it's not the cache size. I'm going to make it even bigger. I'm going to go to, from 1024 to 1040. That's not the problem. Okay, so now I need to, so now I will explain what is the problem, briefly again. Okay, so this is kind of this illustration of the memory subsystem architecture. The CPUs are all doing their computations on the data they have in registers. The actual data is stored in the RAM. Between the RAM and the CPU, there are several levels of caches. 3 is the most common. The closer you get, the faster it gets and the smaller it gets. How does a small cache that is much smaller than the main memory know where, for a given address, in memory, where in the cache the value is stored? So here we, on the CPU, we have the address in memory. It's stored somewhere in cache, but where? Well, there are several options. One is called directly mapped cache. We take basically the entire cache, map it onto the memory. Of course, we run out of cache before we run out of memory, so what we do next is we basically keep rolling the cache forward. So the entire cache is mapped onto all of this space, then again onto all of this space, and so on. The problem now is that if I have these two addresses, they have to be mapped to the same cache line, which means if the CPU requests something from this location in memory, and then from this location in memory, the old cache line has to be kicked out, evicted. So I'm not using basically the rest of the cache, I'm just bouncing between these two cache lines if I'm referencing these two addresses. To solve this problem, an alternative has been known for a long time. It's called the fully associative cache. Somehow, by magic, every cache line can be mapped to any location in memory. The problem is that the magic is actually very expensive in terms of hardware. The cache decoders end up much bigger than the cache itself, so you're unlikely to find that outside of very small caches. What you get in practice is a compromise. What you get is what's called a set associative cache. So here is an example of what we would call a two-way associative cache. What we say is it starts the same way as a directly mapped cache. For every cache line, we have a corresponding memory location and another one and another one. But then what we say is, okay, for the same set of memory locations, instead of forcibly mapping them to one cache line, we're going to permit any one of these two. Within these two cache lines, there is magic. Any one of those two cache lines can be mapped to any one of the corresponding memory locations in the set, and we have to track which one. So these two cache lines are mapped to a fixed set of memory lines. We can now store two addresses from memory in cache, even if they fall into the same, this is called a cache set, these two lines. The third one, however, would force an eviction. In practice, you typically get four-way associative caches or eight-way associative caches for L1 and L2 on some
on strange CPUs, you can actually get a 12-way associative cache, and that's actually what we have here on that laptop. It's 12-way associative cache. L3, much larger cache, is often direct mapped, otherwise known as one-way cache, so set of one. What I've done with this example, with the carefully chosen array size, is I arranged to hit the memory in exactly the worst stride possible. I went from here to here to here and so on. So if I had a two-way associative cache, on the third axis I would have to evict something from the cache, which basically means I have a 32K cache on this, or actually I have 48K cache on this machine. If it was two-way associative cache, I would have reduced the usable portion of this cache to just 128 bytes. Well, it's not quite as bad, it's a 12-way associative cache, but it's still basically out of 32K, I use just a small portion of cache. So the performance I'm getting is what it would look like if I only had like a 1K size cache. Because I can't use the rest because I'm hitting the same cache set all the time. If you want to know more about it, you have to basically learn about set associative caches and cache misses, and I have to move on to the next one. So I promised you entirely unrelated, a bunch of entirely unrelated things, and so here they are. All right, here is we're going to basically allocate some memory. Yeah, we're pushing back some values into the list. Copying integers isn't a big deal. The big deal is allocating the memory. And we're going to run it on multiple threads at the same time. But each thread is doing its own thing. It creates a list, pushes a bunch of values into the memory, and then frees them up, and then does it again. Here are up to 16 threads. It actually gets somewhat better. So it doesn't scale very much going from one thread to two, but it kind of picks up as you go. Now, you don't expect a really good scaling here. malloc, there is only one malloc for the entire system, so there is probably a lock inside malloc, more than one actually. So you can't expect perfect scaling from this system, but there is something. But that's kind of an ideal scenario where we basically, each thread has its own data to work with, and then when it's done, it deallocates them. Let's change it to maybe a more realistic case. Again, ignore the benchmarking scaffolding. The relevant part here is, and I'll explain what this does. Each thread will, again, create a list, allocate some memory, store some data, and then using a thread-safe queue that we don't have time to look at, it's going to pass the deallocation job to some other thread. So now one thread creates these objects, some other thread deallocates them. One thread calls malloc, some other thread calls free. On what? On these? Not really. If I make any bigger font, it just won't fit on screen. Okay, on the code I might be able to, but you want to see more of this, or in the numbers? Like that? Okay, well, here you now get here you get the lines folded. Okay, so on
on one thread, it's more or less the same. On two threads, it's collapsed. And it doesn't really get much better than that. So the kind of, so okay, so the relevant lesson here is, is that performance of memory allocations in multi-threaded programs depends really strongly on who manages the memory. Now, it all boils down to malloc. Your operator new calls malloc, stale allocators, they call operator new, and malloc, it manages the memory for the entire program. Most mallocs are optimized for thread local allocations, the one we did in the first example. They expect you to allocate a lot of short-term working memory on a thread, do some work, use that memory like for your computations, and then release it. There is a downside to those optimizations. They fail spectacularly if you're sending a lot of memory across threads, if you're allocating on one, freeing on the other. It can be like 10 times slower. On a bigger machine, you can actually get it more than 10. If I had a bigger machine, I could get a benchmark for you which makes it 100 times slower. So again, the detailed explanation, if you want one, you have to read about specialized mallocs like tcmalloc, which is optimized for threads, as well as custom memory allocations, because what do you do if you get into this situation? Well, you start writing your own memory allocations, memory allocators, so you can read about that. But something you should be aware of in a multi-threaded program, short-term working memory per thread is fine. Moving long-term persistent data structures between threads gets really, really painful. Okay, let's do another one. Well, before we do that one, let's do this one because I'll have to explain the branch prediction for you. Okay, here is another surprising one. Before we see the reveal of the surprise, let's just measure some numbers on this machine so we know what we're looking at. And the numbers we're going to measure are what's called the branch predictor. Okay, who here doesn't know what branch predictor is? All right, every time you do one of these, the CPU makes a guess about which way it's going to go. That's called the branch prediction. CPU actually doesn't wait for the result. The comparison takes a while to actually get computed. It takes some time for the result to come back. This processor doesn't wait for it. It makes a guess. The guess is based on the past history for the most part. I'm oversimplifying things. I'll give you the list of readings. But basically, it makes a guess based mostly on the past history. It immediately proceeds to execute whatever it guessed without waiting whether the guess was true or not. The catch here is, if you guess right, everything is good and you just keep going. If you guess wrong, well, you have to undo everything you've done. And that takes a lot of time. You have to discard basically a lot of data stored in various transient circuitry on the CPU. They're called pipelines, write buffers. I don't have time to describe that entire machinery, but there is a lot of silicon there that is basically holding the data CPU is currently operating on. All of that has to be thrown away, and that takes a while. So I'm going to demonstrate it. I'm actually running this in a loop over and over. The difference is, in my first test, I'm going to make this a very predictable value. The catch when you do these benchmarks is, if the compiler can predict what you're doing, the compiler will do the optimization for you, and that's not what I'm after. I know that the compiler can remove the dead code if it knows it. I want to see what the hardware does,
So in this case, this is always true. The compiler doesn't know it, so the compiler will generate the code, but it's always true. Exact same benchmark, only now this is 50% true and 50% false, and it's random. By the way, if it alternates 0, 1, 0, 1, the branch predictor will figure that one out too. If it's 0, 0, 1, the branch predictor gets that pattern too. They're pretty complex. There is no surprises here yet. I'll tell you when the surprise is coming. This is just so you know what the numbers look like. If the branch predictor is succeeding 100% of the time, these benchmarks can do just under 2 billion operations per second. And the operations are, we're either computing a sum of some array or a product of another array. Either way, it can do just under 2 billion operations per second. If the branch predictor fails totally, it's to the tune of 300 million. Okay, this tells you how important the branch predictor is, but that's not the point. The point is, the interesting part is here. So here is another code. Now instead of one conditional, I have two. I actually put an abort here to show you that it never gets into this branch. This never happens. If it happens, the program will abort. The compiler doesn't know it, but in practice it never happens. All right. You get this. Despite the fact that the if statement always goes into the true branch, I managed to totally defeat the branch predictor and completely confuse it. What's going on here is this. This is the condition. Half the time the first term is true. The other half the time the second term is true. It looks very innocent. The end result is always predictable. It goes into the true branch. This is deadly to the branch predictor. You get one of these, you know what happens. In practice, of course, if you knew that it happens all the time, you wouldn't write the rest of the code. But let's say it happens almost all the time. Once in a million it goes into the false branch. You would expect that it would be predictable. And no, it's not. And the price you pay is about, what was there, about 6x slowdown if you get into this situation. There are several ways you can fix it. Here is one. Instead of the logical OR, we're just going to use arithmetic plus. It works for OR. It's a little trickier for AND. If you wanted logical AND, it's possible. It's a little trickier. So the success or failure of this optimization critically depends on the compiler. Why? Because some compilers are annoying this way. They see this code and they optimize it. And they optimize it by inserting a logical OR. And now we're back to branch prediction hell. This compiler didn't do that. So we're fine. All right. Let's see where we're on time. Okay. So here is this is another one of these performance surprises. You have a perfectly predictable branch, except you know what happens most of the time. You know, but the hardware doesn't. Okay, explain. Oh. Let's look at some explanation. The root of the problem is basically this. While you think this is one branch, the hardware thinks it's two, and the reason for that is because this OR, it's called short-circuited evaluation. If the first one succeeds, the second one must not be touched. This is important. This is what lets you write things like if P and star P. It would crash on star P if it wasn't short-circuited. This is important.
But sometimes it works against you. It works against you if you have complex logical conditions that usually end up the same way, but for different reasons. Then it behaves like a predictable branch, except it really doesn't. The performance price you pay for this failure is spectacular, as you have seen. The solutions are, by the way, don't try to do a temporary variable. The first thing the compiler does is eliminates the temporary variable, so don't go there. The solutions are replace the arithmetic, the logical arithmetic, with either regular numeric arithmetic or bitwise arithmetic. A compiler may fix that for you, so you have to test it and measure it. The other thing to have to be aware of, there is a reason we have logical OR, and the reason is if the first one succeeds, we don't have to do the second one. There is a performance cost to actually doing the second one every time. It's not as bad as missing a branch prediction. But if they're both complex Boolean expressions, then it's a question which way wins, and again, you have to measure it. That's the only way to know. Okay, if you want to know more about it, you have to read about branch predictions. If you actually want to measure this successfully, you have to read about how to run profiles with hardware performance counters. And if you want to really know more about it, you have to read about speculative execution. Okay, more. Now I can show you the other one. This is actually a related example, so I do have two that are on the same subject, but this is a very interesting optimization that ends up working remarkably well. And this is actually, like, this time even the simplified example is actually real code. This is what's called binary modular exponentiation. It's an exponent modulo some number. A very frequent problem in a lot of computations. This is the classic algorithm for it, taken straight from Wikipedia, with one caveat. The modulus here is a power of 2. Therefore, instead of using the percent here, I can use the bit mask. Bit masks are faster than integer division by a lot. You'll see. Okay. So here is that classic algorithm from Wikipedia, and here is the benchmark for it. It just grabs a bunch of random numbers and does the binary exponentiation. By the way, if you ever wanted to do this yourself, never put random generator inside the benchmark. Always pre-compute random numbers. Why? The only thing you can find out by putting random number inside this loop is how fast your random generator is. It's a lot slower than everything else you're doing. So always pre-compute random numbers. All right, here is that binary exponentiation modulo 2. The classic implementation. This is the algorithm. Now, if you want, we're still talking about branches. If you want to know what the branch is, this is the branch, this is the if. It ends up being very random looking, even if your numbers aren't particularly random, because if you look here, it's evaluated on every bit of the number you give it. Because the bit patterns and numbers are kind of a lot more random than numbers themselves, this ends up being really poorly predictable. And now comes this strange-looking optimization. It's called a branchless optimization because there is no branch here at all. There is no conditional. Conditional makes the processor jump to a different instruction depending on the runtime value. This code runs the same sequence of instructions no matter what the data is. The data is different, but the instructions that execute never change. Here is what it does. It computes these two values. So if we go back, you will see that if the branch is true, I need to replace res by this expression. If the branch is false, I need to not replace res at all. Or alternatively, I can say I need to replace res with itself. Same thing. So here is my replacing res with itself. Here is the expression.
And now I'm going to use my Boolean as an index into that array, 0, 1. That's where I get the condition. Condition is still going to happen, but the instructions that is going to be used is always going to be the same. Just read from the array. Which one to read, that depends on the runtime data. But the instruction to read is always executed the same. There are no branches in this code. Twice as fast. For some reason, this is, by the way, compiler here is GCC 11 and all of these. For some reason, GCC 12 on this machine makes it 3 times as fast. It likes that branchless optimization. Clang actually doesn't. Now, there is a cost to this, and the cost is, when I had the branch, I only computed this when I had to. Now I'm computing this every time. Okay, by the way, the other way to play the same trick is, instead of using the array, come up with an expression where the Boolean being 1 or 0 ends up multiplying something by 0 and canceling out that term. In this case, it's end up about the same. But sometimes it could be significantly different. One array or expression optimization could be much better than the other one. Now, so far I was lucky my modules was a power of 2. If it isn't, I'm back to %. And I can play the same game on that. Well, first of all, you can see that % is a lot slower than the logical end. Instead of 12 million computations per second, I can only do about 7. But the other thing you find out is exact same branchless optimization didn't work, and the reason it didn't work is because computing that % every time, whether I needed it or not, and it took more time than I saved on never missing a branch prediction. % is expensive. Again, there is no way to guess this. And by the way, I know of at least one compiler on which basically everything that I have shown you is exactly the opposite. It tries to do a branchless optimization of its own. So all of these things have to be measured. Okay, again, the explanation. You have something like this. You want to replace it by a non-conditional code. This is the idea. Use the Boolean as an index into the array. If it didn't cost you much to compute both expressions always, and the branch was poorly predictable, then you might come out ahead. Before you do that, you have to measure whether you need to. Several reasons. One, the branch may not be as badly predicted as you think. The branch predictors are quite smart. Two, sometimes the compiler will actually do that transformation on your code as a part of optimization, and then you don't get any branch mispredictions at all. You run the profiler shows you 0 mispredicted branches. That's because there are 0 branches in your code. So for example, if you ever have this statement here, and these are just simple values, not expressions, it's almost certain that the compiler will eliminate the branch. That's a very common optimization. They almost all do it now. Another case where it doesn't work, if you're calling one of 2 functions depending on a condition. If you have a lot of missed branches here, you can try it and measure. Like 95% chance it won't work. There is a slight chance that it will, and when it does, it's remarkable. But expect that it doesn't and always measure it. Oh, by the way, and if one of those functions in reality was inlined, it's a spectacular failure to try to do a branchless conversion on it, because these are function pointers. This is never inlined. Okay, so remember, this is a very invasive optimization. When it works, it's quite dramatic. As I've just shown you 2x, I told you on GCC 12, it's 3x speed up. This is important. This is nothing to ignore. But always measure these things.
If you want to know more, again, branch predictions, branchless optimizations. If you really want to understand what they do, read about Spectre and Meltdown security vulnerabilities. That explains you more than you want to know about speculative execution. And I used to demo it in the similar talks until they fixed the simple Spectre in the bias, and the complex one, which I can still run, is like too long for me to, to show. Okay, I have time for a few more. All right. So here is some code. Again, this is the relevant part. The rest is all benchmark setup. I'm computing a sum from some vector. Okay, so here is a vector. I'm computing a sum of all its elements, storing it in some value, which, well, in a real code I was storing somewhere. In the benchmark I just pretend to store somewhere. But the important part is this value is shared between multiple threads, and I use multiple threads to compute it. So different threads work on their own data, then they contribute to the result. To avoid data races, I made the sum atomic. Yeah, this is a like trivialized benchmark. In this case, they're just all grabbing random stuff from the vector. In the real case, of course, each thread has some good data that it contributes, but the values don't matter. Adding is adding. Doesn't matter for performance point of view. It doesn't matter what you're adding. Okay, the more thread we get, the worse the worse it gets, kind of a little bit better at 16. Well, looking at this, it's kind of, okay, what did you expect? There is the single atomic, and every thread is adding to this global shared value every time. It's an atomic, which means operations on it basically are serialized. They happen one at a time. Okay, what did I expect to get from this code? Well, nothing good. All right. I can be smart about this. I can be smart about this. I can create an array of values, one per thread. Now I don't even need to lock it. They don't even need to be atomic. And I'll store, each thread will accumulate the sum in its corresponding element of this array. Here is a thread index. Thread index is 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5. And then every now and then I'll accumulate the temporary result into this global sum, which is what I want to get at the end. Okay. Well, it is faster. It kind of even scales not very well. And if you want to know why it doesn't scale very well, you actually have to conduct a test. And the test you have to conduct is, even though I said these values per thread don't have to be atomics, it's instructive to make them atomics. There is no data race here. I don't need to make them atomic. But for the purposes of understanding what's going on, it's actually very useful. And when I made them atomic, you can see that it actually scaled down. 2 threads were running worse than 1. So it did basically the same thing as when they were shared. And that's really what's going on here. So if you remember this picture, now we're of the CPUs and the cache systems, now we're focusing on multiple threads running on multiple cores. Well, typically L1 cache is per core, L2 cache maybe per core, maybe shared between several cores. L3 cache is usually common to at least some large number of cores, could be just one of them, and of course memory is one for everybody. It's shared.
Now, the problem here is that while the processor talks about words, you say add 1 to int is 4 bytes. The cache doesn't actually talk about 4 bytes. The cache operates in what's called cache lines or cache blocks, and on x86 as well as on ARM they're 64 byte long, and that's the unit of cache transaction. The cache to memory transaction can be completed only in these chunks of cache lines. You want to transfer 1 byte from memory to cache? Sorry, no, can do. 64 bytes at a time. The CPU can then write a single byte into the cache at a given location. But the cache can't send 1 byte to memory, 64 bytes at a time. So now what I did was I have 2 cores that have 2 different ints. I didn't cheat about this. Array, 1 element per thread. Honest. But they're close. They're 4 byte per int, so they are right next to each other, which means they're in the same cache line. And remember I told you that the only way to transfer information from cache to memory and back is in these cache line blocks. So now one CPU wants the 4 bytes and it requests the entire cache line to go here. Okay, the other CPU wants different 4 bytes but on the same cache line, and it requests that cache line to go here. But hold on, wait, the cache line is locked. We're exchanging information between this CPU and the memory. We have to wait until that's done, and then we can send the cache line to the other CPU. So that's what's going on, which is actually exactly the same as what happens when it's truly shared. If it's truly shared, 2 CPUs are hitting the same location, same thing. And one CPU has to finish its work, then the other one gets the chance to do it. You can try to use not adjacent ints, but slightly separated ints, and you will get a performance graph that looks like this. Up until the space between the 2 ints is less than 64 bytes, it really doesn't matter what you're doing. At 64 bytes, suddenly the waiting time drops dramatically because now you're on different cache lines. So the lesson here, if you have per thread data, make absolutely sure they're at least 64 bytes apart on x86. If they're on the same cache line, your carefully arranged per thread data behaves as if it was shared. And you get no performance bonus from carefully redesigning your algorithm to use temporary per thread data. But am I running out of time? No? Okay. Okay. Well, sorry? Yes is in order. Oh, okay. Okay, let's do one more. Oh, okay. I have just 2 more. One I can actually demonstrate on this machine. There is one more that I'll show you the graph, but there is one I can't run on this machine. But I'll show you this one first. All right. Okay. Again, the rest is the whole framework part. Ignore it. The only relevant part here is this. I have a function that compares 2 strings, 2 char star pointers and the length, and I run over them 1 character at a time until I find the difference, and then I return true or false. There is, however, a restriction in how I use it. I use it not to compare 2 separate strings. I use it to compare substrings in the same string. That's part of my application. That's guaranteed. So that always happens like this. So basically, I allocate a big string. Both of these pointers point to the same string. That's always true. I never use this function in any other way. All right, so this is my baseline. Let's see what the performance is for that. Oh, I forgot to say what I'm actually measuring, whose performance I'm measuring. Okay, I'm using in this example this function to sort, basically to sort some strings. So it calls a sort. There is a container of strings, and I'm sorting strings by comparing their substrings within them.
So it's basically the sort does just a lot, but the sort just does a lot of these comparison calls. That's the so I'm just using sort to drive a lot of comparison calls. I could just call them directly on the same data, but I wanted kind of a realistic behavior of calls to compare, so I'm using them to sort some substrings. Okay. Well, this is how many strings I can sort per second using this. But now I look at this and I say, well, you know what? I have this guarantee that both of these strings come from the same substring. Therefore, and the string, oh, and I forgot to say, the strings is always null terminated, your regular plain C strings. I have the guarantee that both of the strings come from the same substring. Therefore, unless the two pointers are in the same place, and I do check for that, one of these two scans, starting from S1 or starting from S2, is going to hit a null first. And when it hits a null, the other one won't be null, so therefore this comparison will fail, and I'm going to return something. So I can never run off the end of that array. The only way I could run off the end of this array is by passing S1 equal to S2, but I check for that. Therefore, I actually don't need this length check, because I can never overrun the buffer. And the length check probably isn't free, probably costs me something at runtime, so let's get rid of it. That's an optimization. Exact same code, no length check. Let's see how much faster that is. Who saw that coming? Okay. Anybody knows why? We cannot predict the length of the loop. True, but it's either way, it stops at exactly the same place. See, that comparison in reality never fails. See, the comparison never fails. So this actually, even though it does that check, it never exits on that condition. It always exits because of this. It never actually exits because of this. Because you're going to hit null. Remember, the two strings always point to, the two pointers always point to the same string, which means you're going to hit null, and they're not equal, which means as you are scanning the string, you're going to hit null on one of them before the other. And as soon as you hit null on one of them before the other, it's going to return, well, whichever one is null is going to be less. Okay. By accident, you discover a strange hint. So somebody else in your organization happens to write exact same code, and they did it exactly the same, except here they just always write int for loop indices. You know, when you wrote this, you said, okay, these are never, you know, they never go negative. They're from 0 and up. But that guy, he always writes int by default for loop indices. So he just wrote int automatically, also didn't put the condition, and when he removed the condition, it didn't matter. This is actually a very subtle example of something that matters in practice a lot. And it has to do with undefined behavior. So here is our conditional. This is that unnecessary comparison. And as you already know, somehow changing into int actually really makes it faster, while dropping the bounds check doesn't. Here is the reason. If you add 1 to unsigned int, there is of course a chance that it might overflow, unless you know for sure that it doesn't. If unsigned int overflows, this is a well-defined process. It goes back to 0. Unsigned into the 32-bit int, this is a 64-bit machine. On a 64-bit machine, your regular built-in native add does not overflow on 32-bit boundary. Even if you give it there is no such thing as 32-bit add. Adds are 64-bit. You just use them for adding 32-bit numbers. If you actually want an overflow on an x86 on 32-bit boundary,
you have to use this weird instruction which was originally, stands for load and extend address. It was originally created for address computations, for indexing inside arrays. It's about 5 times slower than your regular add. So okay, so why did it get slower when we dropped the conditional? Because with the conditional, the compiler figured out that the overflow can never happen. We're comparing unsigned int I with unsigned int L. Whatever they are, that comparison will fail before I overflows. Therefore, overflow never happens. Therefore, there is no reason to use that LEA. You can just use normal add. Okay, why didn't it happen with ints? Well, that's where undefined behavior comes in. According to the standard, both C++ and C, overflowing signed integers is undefined behavior, which means the compiler owes you precisely nothing. The program can do whatever it wants at this point. So the compiler doesn't have to handle it in any particular way, and the compiler decided to handle it in the cheapest way possible. In this case, compiler issued a machine add, which just goes into 33rd bit. So if you overflow signed int in this case, it becomes a 33-bit signed int, and it keeps going. This is perfectly valid, so is anything else, undefined behavior. So the compiler basically knows that all bets are off if you overflow signed int, therefore it generates the fastest code possible. In reality, of course, you can never overflow this. This, I want to actually, the one subject that I want to elaborate a little bit more, just because it is a very interesting matter. So this is a very important optimization. Compilers do it all the time. So if you look at this code, for example, the compiler will remove the conditional check on the return line. And I can prove it not by doing benchmark. I can prove it by comparing assembly. They're exactly the same. So I can generate assembly with and without conditional check. They're exactly the same. The reason is it would be undefined behavior to go through the first line of that function with a null pointer. So the compiler doesn't owe you anything in this case. Therefore, it can do, and if you don't have a null pointer, then the null check is not necessary. If you do have a null pointer, you deserve what you get. The compiler owes you nothing. So it eliminates that, that conditional. If you want to know more about it, you have a wonderful subject of compiler optimizations and undefined behavior in C++ standard if you want to learn about it. Can I do one more? Last one? Maybe next time. Or should we do it? We need more certainty. The crowd must rise and say, yes, for sure. Yes, for sure. Okay, this time there is no code, so it's going to go faster, and you'll see why there is no code. Okay. I'm actually running a program that is basically, so that same summation that I have already shown you. But I can't demonstrate it on this machine. I'm running it instead on a large machine that we have in our data center that has 64 CPU cores. And the blue line is what I get as a function of threads. And then what I do is I turn off half of the CPU cores. So now I'm running it on 32 instead of 64. And the red line is what I get. And this is the throughput. Faster is better. So on half of the CPUs, it runs faster than on all of them. And that's not because my hardware is crap. It's actually a pretty decent one. Okay, and the reason for that is on these large systems with multiple CPUs and multiple sockets, you have what's called non-uniform memory architecture. Each CPU has direct access to its own memory banks, and to talk between them, they have to talk through a special link. On older Intel CPUs, it's QPI. On the latest one, it's called UPI. It was called HyperConnect on AMD. But basically, it's a very fast bus between the two CPUs. It really is fast, and it gets faster. Like the newer CPUs you get, the faster it is. There is a catch there. So here is your
core architecture. One package, one CPU, one socket, multiple cores. 2 cores, separate L1 cache, separate L2 cache, common L3 cache. If you want to exchange data between 2 CPUs, the data has to be evicted from L1, go all the way down to L3. That's the first place which they share, go back up through the chain to another L1 cache. Okay, that's what we get for sharing. We saw the price for that. Now here are 2 CPUs. This time, 2 sockets have their own memory, their own L3 cache, and up top there is that hyperconnector UPI link. That's how they talk to each other. All right. If you have a single piece of data shared between 2 CPUs on 2 separate sockets, then what? Well, then it goes all the way from one socket to the other through the interconnect, and there it has to be committed to the main memory, and then it bounces back. If the other socket asks for it, it bounces back to the first socket, and if you happen to write a code that hits the same shared value from 2 different sockets over and over again, you have to send that value across that interconnect link, not through caches anymore, across the interconnect, because that's the only way they talk to each other. And now the true horror of this monstrosity comes up, which is UPI bandwidth is insanely high and is getting higher. UPI latency is unfortunately also high and is getting higher. QPI latency is about 80 nanoseconds. UPI is 120. So this picture that I have shown you gets worse with every new generation of Intel and AMD CPUs. And the only way around it is to implement NUMA-aware, non-shared they're not thread local caches, they are like socket local caches now. Within one socket, we can manage it. But going between sockets for the same shared data, bandwidth is insane. You want to send a gigabyte of memory, it zips through just like that. But for the first byte of it, you're going to be waiting 120 nanoseconds, which means if you want to send 1 byte at a time, it's only 120 nanoseconds per byte, and that ends up being your effective bandwidth. It's latency limited. Limits performance of all sorts of things where you have to synchronize computation between multiple threads, because guess where the most common sending of a single int from one socket to another is? That's the int that lives inside std mutex or another lock. You have 2 sockets trying to lock the same mutex, they start bouncing that value between each other, which means it costs you 120 nanoseconds to figure out if you can lock a mutex or not, every time. Unless you lock the threads to each node and have 2 mutexes within and somehow manage the cross-socket interactions through some other channel. And the only way to figure that out is to measure it. Oh, and by the way, the CPU is really fighting you on this. I ran the profiler on it. I ran VTune, the Intel's native profiler. It diagnosed all sorts of problems. They're all false. I had to actually go talk to Intel people. The CPU tries to work around that problem by creating all sorts of phantom fake performance issues that the VTune and other profilers then report. Because CPU really tries to do its best to fix it. It can't. But it really does some really strange things when it happens. And they show up in the profilers. Really hard to do. You want to know more about it, read about NUMA architecture mostly. And that's the last one. We'll now have our second speaker, but after like a 10-minute break. Let's thank Fedor again. And thank you for having me. I'm really glad that you guys kind of forced me into allowing those last few slides. This will be the perfect segue into the next talk. I actually liked the part that was the pre-last, like comparing signed and unsigned integers. Like I'm really code Nazi in a sense that I enable pedantic warnings and then I go around our office and when I see people comparing signed and unsigned integers, I go crazy because I don't like it. But then there's now an argument for my colleagues to actually
forbid me doing like all those changes because sometimes the code will get a few times slower. I'll thank you for that. Now you gave them real power against me. So there's actually one more thing I wanted to note regarding this last few comments. And I'm just doing this deliberately so that the crowd can annoy you during the coffee break. So today, the concept of a NUMA node is like far more complicated than it was like 5-10 years ago. Even within the single socket, you have multiple NUMA nodes, and the CPUs that are like 64 cores and 128 threads, they generally have multiple chiplets, and it's rare that within the chiplet you would have more than, let's say, 8 or 16 physical cores. So the latencies within the access of the cores, like within the same node, is very different. And there's like another form of fabric, and every vendor has their own name for it. I will not go into like the specifics of what's the name for every one of them, but let's say the memory bandwidth on some system is like 200 gigabytes per second, or with your DDR5 on like 8-channel memory can get 400 gigabytes per second. But through the link that connects the NUMA nodes within the single within the single socket, you would get half of this, or maybe let's say 60% of this. So you get a lot of like those tricky artifacts. And I don't know how many of you are students right now. Maybe you can raise hands. Okay, so some. If by any chance you like those topics and you want to like continue doing research on related topics and you need supervisors for your theses or something like that, please approach me. We'll try to find someone who can help you with this. And with this in mind, let's take a 10-minute break. As far as I know, there's like a cafeteria right out of here, and you can annoy Fedor with all kinds of weird questions and ask him about like photonics and using it to reduce the latency between the sockets within the same chassis. Well, thanks again. Давайте попробуем познакомиться. Меня зовут Александр. Меня убедили, что надо что-нибудь интересное рассказать. Я решил, что надо рассказать то, из-за чего я как бы не спал недельки 3, пока разбирался в баге. Поэтому как-то так. Меня зовут Александр, я много лет программирую на C++, и хочу, наконец-то, я понял, как программировать так, чтобы спать по ночам было хорошо. Вот. Когда я не программирую, я занимаюсь тем, что пытаюсь разобраться в очередном каком-нибудь распределенном алгоритме, потому что как-то вот все думают, ну, у нас есть Raft Paxos, ну, ты берешь, так как бы их берешь, программируешь, все работает, короче. На практике это неправда, и там, не знаю, или когда у вас одна база говорит, что она быстрее другой, а ты, короче, входишь в ее исходники и думаешь, не, ну, это не может работать быстро, потому что у них там блокировка не диапазонная какая-нибудь. И вот мы тут с друзьями собрались и решили, что мы все любим читать white paper, и давайте попробуем их читать вместе. Вот пошли, собрались, сделали тусовочку open-source, где мы, с одной стороны, читаем научные статьи, а с другой стороны, мы делаем мир лучше, хотя бы потому, что друг другу объясняем, где есть баги, и помогаем в трудные минуты. Особенно, когда в white paper написана полная дичь. А таких white paper'ов, к сожалению, много. Ладно, давайте попробуем от риторики перейти к чему-то интересному. Как я рассказывал до этого, я пытаюсь мир сделать лучше с помощью open source. И я тут пару лет назад выложил маленький кусочек библиотечки своей, который работает как база данных. И у меня как бы так оказалось, что ее заюзали. Ну, как бы я не думал, что тот кусок кода, который я написал как бы ночью по приколу в январе, можно использовать как продакшн решение. Но как бы некоторые люди сочли, что нет, можно. И все было бы хорошо у них. Но как бы они так гоняли эту версию, они приходили с какими-то баг-репортами, я там каждый месяц немножко добавлял новый функционал, ну как бы в базе же должны быть какие-то прикольные штуки. Вот, прикольные штуки заводил. И так, версия альфа, мы все еще в альфе, не переживайте, все хорошо. В альфе мы будем еще долго, надо же весь SQL повторить. Вот, повторим, SQL будет не в альфе. Ну вот, но в какой-то момент они говорят, ты знаешь, как у нас есть проблема, как бы. Вот на тестовом стенде все прекрасно. Тестовый стейдж берешь, работает, нет проблем. Начинаешь в проде, вроде тоже работает, но почему-то вот перформанс сильно проседает. Я говорю, ну как-то это странно, можно что-нибудь увидеть. Как бы, ты же не можешь как бы чинить баги, которых как бы не видел и не знаешь. Я говорю, ну ладно, давайте что-нибудь присылайте как бы.
Они так меня немножко помучили. Вот, и я согласился помочь, но как бы я там подписал ограниченную НДАшечку о том, что я что-то не могу рассказать, что-то не могу показывать, но, как обычно, есть нюансы. Давайте начнем с простого. У нас API, как бы, он простой, как железная дорога. У нас есть некоторый клиент, у клиента можно пойти попросить создать базу, в базе можно пойти попросить создать коллекцию. И над коллекцией можно совершить как бы какое-то количество очень простых действий, и как бы кажется, ну, все хорошо, как бы ты там делаешь обжект, ты туда-сюда и гоняешь, и все прекрасно. Но, как бы, чтобы понимать, где там баг, я сказал, ну, пришлите какие-нибудь данные. Они прислали такой там файлик мегабайтов на 50, и я пошел честно его гонять как бы на своих серверных мощностях, надо же эксперименты как-то ставить. Мы так долго смотрели на бенчмарки, и кажется, что как бы стрелять, ну, плюс-минус негде, ну, там, ну, нет такого чего. И в какой-то момент я начинаю додумывать, мол, некоторые идеи, знаете как, баги не любят, когда за них додумывают. Ну, это плохая обычная идея, но мне пришлось. Но перед тем, как мы нырнем чуть-чуть поглубже, надо немножко рассказать про структуру. У нас как бы нету сети, ну, потому что сеть — это неинтересная часть базы данных. Но там как бы нет челленджей. Мы решили, что вот кто захочет, вот или сетью как-то будет заниматься, или там через языки. Мне нравится Python интеграция, очень простая и быстро работающая. У нас есть там какой-то слой диспатчеров, который гарантирует нам, что мы в какой-то момент, возможно, наши транзакции работают, ха-ха. На самом деле там был баг месяц назад, мы поправили, весело было. Вот, там есть какое-то количество сущностей, которые отвечают за базы, коллекции и все так далее. И самое интересное, под низом у этого всего лежит Thread-pool. А в придачу есть как бы storage, который в памяти, есть storage, который на диске. Это два разных сториджа с разными дизайнами, но с хитрым способом синхронизации. И, конечно же, есть вал, потому что как это база без вала, это очень странно. Вал — это та сущность, которая позволяет писать в write ahead log. Если ее не будет, то обычно лучше не верить базам, у которых хотя бы вала нет, потому что у них диска может не быть, как бы аналитическая там какая-нибудь ALAP-система, она как бы вполне нормально живет без дискового сториджа, только в памяти, но вал у них есть, ну, потому что надо восстанавливаться как-то. Вот, и как бы, но весь этот бенчмарк не затрагивает ни сеть, ни сторидж на диске, ни вал. То есть вот мы при повторении экспериментов мы выключили все, что можно выключить. И, в принципе, все было хорошо с этим. Вот, давайте теперь немножечко окунемся вглубь разработки, совсем чуть-чуть. У нас есть некоторый клиент, который на самом деле синглтон практически везде. Мы подумали, что если большим-большим штукам можно юзать налево и направо синглтон, а нам для того, чтобы просто положить все наши сущности вместе и потом их связать, в целом норм история. Тем более такая проблема нет такого, что мы к синглтону обращаемся из разных мест, поэтому performance penalty мы здесь не получаем, ну, потому что как бы происходит всегда локальные отношения. А если неожиданно надо как бы по тредам скелиться, то как бы сущность на самом деле только глобально указатель там есть, ну вот если все плохо пошло в дизайне. Но тем не менее, как бы вот предыдущий оратор очень правильно рассказывал о том, что вот как бы, пожалуйста, thread local и вот это все, вот мы придерживаемся этой концепции, насколько это возможно. Дальше. База данных тоже не очень хитрая, как бы там есть много-много кода, но самое интересное я указал на слайде. Эта история, вот shared work, запоминаем это ключевое слово, оно нам чуть-чуть потребуется, чтобы разобраться чуть дальше. Вот, и переходим к интересному. Вот там я говорил про shared work, это один из подходов для thread-пулов. И вот сейчас мы перейдем к такой штуке, как thread-пулы. Тут надо так вдохнуть, выдохнуть и сказать, что дизайнов thread-пулов очень много. Так много, что в принципе у каждого проекта есть свой, и ты можешь, конечно, откопировать его из другого проекта или взять к себе какой-нибудь эталонный, но обычно все так не работает. Потому что, допустим, в большой компании, где много сетевого I/O, у них есть специальные thread-пулы, которые заточены, допустим, на работу именно специализированно с I/O, потому что у I/O-bound задач, к сожалению, немножко другие есть нюансы и корректировки. Поэтому, допустим, если кто-то думает, что внутри thread-пула EPOL юзать для синхронизации это плохо, нет, это вполне нормально, вы получаете относительно дешевую синхронизацию, при условии, что у вас все таски синхронизуют через хотя бы инты. Возвращаемся.
Шаренные у нас внутри нашего thread-пульчика есть шаренная очередь. У нас есть какие-то воркеры, которые как бы берут по одной задаче, и там, да, скажете, ну там Mutex положили, как бы у вас, наверное, там проблем нет. Мы умные, мы знаем, как с примитивом синхронизации Mutex работать, и мы знаем, что под Mutex аллоцировать не надо. Вот всякие больные такие понятные штуки мы обошли. Думали, что мы обошли это все хорошо. И наш шедулер, в принципе, который использует налево и направо все механики наши, тоже, в принципе, написан относительно просто. И как бы, когда я его честно проектировал, мне показалось, что я не сделал ошибок. На самом деле, потом будет понятно, что там есть ошибки, но они неожиданно в другой плоскости находятся. Все очень просто и тривиально. А в воркерах тоже ничего нет тривиального. Из интересного я только могу уточнить, что мы читерим, и мы используем именованные треды, потому что если у вас произошел неожиданно фейлил таска на неизвестном куске thread-пула, ну, как бы по логам, конечно, подебажиться хорошо, но не всегда получается. Переходим к shared work. Я говорил, что мы очень аккуратно это делаем, и в принципе это правда. У нас есть локальные очереди, и потом мы просто берем и соединяем две локальные очереди. Splice очередей написано дешево очень, и поэтому с этим не возникало никогда проблем. И, в принципе, на тестовом стенде мы получаем, что весь бенчмарк отрабатывает там до 200 миллисекунд. Ну, как бы хороший показатель, при условии, что там запросов, которые нагенерены, их очень много. И тогда сказывается, а в чем проблема? Проблема в том, что в продакшене это время возрастает как бы на тестовых данных более чем там, в 2 нет, но в 1,5 есть. И это больно. И если мы на идеальных данных получаем, что в эталоне столько, а в продакшене столько, то начинаются интересные проблемы. Мы в очередной раз говорим, ну ладно, давайте уже смотреть как бы на вашу машину, потому что кажется, что баги в коде, которые очевидны, мы там разными способами пытались. Мы как бы файзинг применили, он там нашел неожиданно баги в очень странных местах, но код все равно не уронился. Ну то есть мы попробовали всякие такие штуки, которые называются, кто знает, что магическое слово proper из Erlang. Ладно, метационные тесты о чем-то говорят? Ага, окей. Вот этот набор тестов показал, что у нас есть под нагрузкой, мы в парочке мест кэши продалбливаем. Прям активно продалбливаем, ну как бы незначительно, но продалбливаем. Мы оценили, ну не может оно в 1,5 раза давать такой эффект. Мы починили, да, окей, мы там разницу уменьшили на 2%. 2% на бенчмарке, наверное, много. А вот когда у тебя кластер из 1000 машин, это не очень много на самом деле. Вот. И мы так одна из первых моментов, когда я получил доступ к машине, я пошел ради интереса, пошел посмотрел, сколько там ядер. Я говорю, ну, вижу, что там 79 ядер. Я такой, так, это интересно. Пошел дальше изучать. А я как бы достаточно человек умелый, как бы Linux умею пользоваться, и как бы раз, и нагребл, что вообще там как бы NUMA машина. Я так думаю, ну, мы про NUMA как бы в коде ничего нигде не говорили. Ну, наверное, проблема в этом, ну, как бы, а эта история была вот буквально в декабре того года. Вот, потому что мы, как бы, у нас серверных мощностей, где потестить NUMA нет, ну, мы подумали, ну, NUMA как-то работает. Из интересных моментов у NUMA есть очень странное правило по крайней мере, мне не совсем понятное до конца. Это история про диапазон трудов, поэтому и вот у вас на одной NUMA системе может быть один набор, но самое важное во всем этом любым способом найти этот диапазон. Почему? Потому что у нас есть 2 сокета. Сокет 1, сокет 2. У них есть там какое-то количество коров, которые они между собой делят, но система Linux, он, короче, не хочет разбираться, короче, где это все. И, соответственно, есть там свои банки памяти, соответственно, там есть история о том, что там есть свой PCI-DSS, и хорошо бы чтобы Core 1 из сокета 1 не ходил в PCI-DSS, иначе у вас неожиданно будут даже флуктуации на PCI-DSS, там, где как бы не может флуктуация быть, но неважно. Самый главный момент. Есть interconnection. Interconnection нужен для того... Прошу прощения. Interconnection нужен для одной единственной задачи, чтобы построить дополнительную шину взаимодействия между 2 корами.
И как вы можете уже, наверное, догадаться по всему вышесказанному, как бы наша приложенька, она как бы запускается как бы на одном, а часть тредов уползает на другое. Можно сказать, ну, мы плохие программисты, но в принципе, да, мы не все программисты идеальны. Я вот не очень идеальный, я это признаю даже иногда. Вот, например, сейчас. И так оказывается, что местами доступ к банке памяти, если локальный доступ там это наносекунды, а еще и иногда микро-нано, то обращение к банке памяти вот соседнего сокета, это прям очень дорого. Потому что на самом деле, когда вы... Кстати, простой пример. А кто-нибудь когда-нибудь пробовал смотреть на операции в атомиках, которые позволяют менять два указателя местами? А вы же знаете, что там есть правило того, как можно переключать двоих? И там есть вообще такая штука, как memory барьеры внутри. Вот. И вот если что, если посмотреть на специальные расширения, то для NUMA там отдельно прям их надо аккуратно расставлять. Потому что когда у вас есть NUMA, у вас есть дополнительный уровень синхронизации. Если вы переменную пошарили между двумя сокетами, то вы и не указали, что там синхронизация более лайтовая, чем по дефолту. Но вы попали на то, что вы каждый раз атомик свой синхронизируете с двумя сокетами. Это работает раз в 200 медленнее. Это такая оценка очень верхнего уровня. Там надо число точнее считать. Я на самом деле, наверное, вот возьму практику, как у предыдущего оратора, и бенчмарки буду красивые показывать. Мне очень понравилось. Спасибо. Вот, там вот... Потому что доступ до такой атомарной переменной, ну, болезненно. Но в чем была подстава номер 2? Кроме того, что треды и воркеры были разные, банки памяти разъехались. И у нас как бы шаренная очередь, с одной стороны, находилась на сокете 0, а с другой стороны, кусок на сокете 1. Потому что, опять же, операционка аллоцировала, и ей не сказали, что нельзя в эти банки лазить. Она как бы по дефолту как бы обычный STL, как бы, простите, там нету возможности сказать «не лази в соседний сокет». И это вылилось в то, что, к сожалению, теперь у нас две проблемы. У нас, не дай боже, один из воркеров был не припинен, ну, соответственно, операционка в тот момент, когда операционке дали доступ, она сказала, ну, все, хорошо, я забираю тред себе, поделаю свои нужды, и воркер так незаметно переплыл туда. И это было очень болезненно. И оно, как бы, когда данных мало, нагрузки мало, но не совсем заметно. Оно начинает замечаться, когда ты начинаешь активно много доступаться до разных частей данных. Когда у тебя данные не знают о том, что они надо думать, что это одна железо, одна машина, и там нет разграничений. Но мы так на это все дело посмотрели, и подумали, что как бы наши простые решения, в принципе, можно, наверное, пойти по правильному пути. Отказаться кусками от STL, научи половину базы переписать таким образом, чтобы у тебя она знала про банки памяти, она знала, куда ходить надо, куда не надо. Это, в принципе, хорошее решение. И, в принципе, даже вот этот Mutex нам практически не мешал, пока мы оставались внутри одного сокета. Нагрузка на него была не такая значительная. Но все же любят, все знают, что если есть проблема, ее попробуй запихнуть в log-free. На практике мы переписали это на log-free, потом мы пошли к специалисту, который знает, как писать на log-free, он переписал еще раза полтора за нас. Но в целом это не рабочая схема. Оказалось, что нагрев в этом месте, он реально очень сильный, потому что стандартный Mutex и стандартные библиотеки ничего не знают про то, что про банку памяти в соседнем месте. Он ничего не знает про interconnection. Там два варианта. Или написать log-free специфичный алгоритм под NUMA, а это как бы 2 статьи на всем интернете, и ты сидишь и думаешь, кажется, я делаю что-то не так, и в половине случаев это так и есть. Мы решили пойти проще. Мы вспомнили, что у NUMA нод есть диапазоны. Пошли, вспомнили, как бы, сколько лет мне в алгоритмах, сколько-то лет образования из универа, и вспомнили, что есть топологическая сортировка. Топологическая сортировка плюс знание того, как находится алгоритм, плюс знание того, как вычислить расстояние и диапазоны,
Мы просто написали немножко кода, который берет и как бы пинет треды. Неожиданно это оказалось сильно проще, сильно интересней для всего. И неожиданно после буквально дописывания функций, которые припинивают треды в нужные места, ну ладно, я чуть-чуть лукавлю, мы еще чуть-чуть аллокатор дописали в одном месте. В одном единственном месте системному аллокатору мы его подменили на TCmalloc, потому что он thread local, и он из коробки знает что-то о NUMA. На самом деле это было постфактум оказалось ошибкой, но, как обычно, это не будет покрыто в рассказе, потому что рассказ, я боюсь, будет слишком перетянут. Так вот, неожиданно после этого разница между тестовым стендом, продакшеном и нашим фиксом оказалась незначительной. Ну, то есть мы написали, мы дольше исследовали проблему. Я типа пару недель после, вот представьте, вот я такой сижу на работе, 10 часов отработал, потом я всю ночь хожу и пытаюсь задебажиться в понимании, как бы, почему. Оказывается, вот как бы NUMA система меня подставила. Фикс оказался очень маленьким, и из неожиданных сайд-эффектов, которые мы получили еще, припинивание тредов уменьшает. Там два было сайд-эффекта. Первый, надо операционке сказать, на каком она треде, это обязательная история. Второй момент, надо обязательно припинить треды. Тогда вы получаете эффект, что у вас чуть меньше происходит вымывание кэшей, чуть меньше происходит. И на самом деле общая производительность стала даже чуть-чуть на пару процентов лучше. И это приятно. Выводы. Выводы сложные и неоднозначные. Кажется, что этот человек рассказывал так долго и упорно. Он рассказывал как бы, по сути, он что рассказал? Пинем треды, топологическая сортировка, NUMA это сложно. Нет, надо вынести в следующий момент. Не надо пытаться сходу к сложной проблеме применять инновационные решения. Вот как бы написать свой аллокатор сложно, больно, и надо как бы 4 высших образования. Я, кстати, не пошутил, у одного из моих коллег 3 высших образования, и он до сих пор не... Хотя все аллокаторы в компании написаны его рукой, мы все еще ловим там баги, но все остальные пишут хуже. Поэтому иногда простые решения работают. Мы не пошли то есть мы написали log-free для очередей, но на практике просто расставив правильно у атомиков правила синхронизации кэшей, пойти посортировать немножечко треды, вспомнить топологическую сортировку, пин тредов, и в принципе получается хорошо. Иногда, когда вы делаете что-то простое, и вот когда у вас там как бы есть инновационный проект, я не спорю, тут возразят. Но иногда простые решения тоже роляют хорошо. Вот. Доклад. На удивление, мы сделали недавно свежий релиз. Как бы небольшой свежий релиз, я прям им доволен. Мы придумали, как немножко по-другому сделать работу наших коллекций пошустрее. Я очень этому рад. Если я немножечко вас вдохновил хотя бы посмотреть на open source, это хорошо, потому что на самом деле есть неожиданный эффект от open source. Когда вы контрибьютите в open source, собеседование проходится проще, как минимум, потому что у людей есть пруф на то, что вы действительно специалисты, вы смогли какой-то большой могучий open source что-то сделать. Это мои контактные данные. Меня можно ловить как бы онлайн, офлайн и всякими другими способами. Спасибо за доклад. Спасибо, Саша. Тут он укоризненно, конечно, смотрел на меня, говоря про придумывание своих собственных аллокаторов, наверняка. Ты что, я их сам придумываю, только они не работают. У нас тоже наполовину нерабочие аллокаторы, но есть еще пара таких коротких хаков, которые можно быстро применить, чтобы стало чуть лучше. Хороших мьютексов, особенно типа shared мьютексов, очень мало написано. Если хотите drop-in replacement, можно взять из TBB, из интеловской библиотеки и попробовать подменить мьютексы, под которыми у вас горячие структуры лежат. Из аллокаторов других, которые в продакшене часто используют, например, TCmalloc, который сегодня уже дважды был упомянут, наверное, имеет смысл упомянуть, что есть еще gmalloc, который тоже крайне популярен. У них разные немножко use cases, но стоит оба попробовать. А еще есть формат, когда вам не обязательно приходится аллоцировать память.
А можно иначе с ней работать, сделать... Интрузивные структуры данных? Да, интрузивные структуры данных. Есть несколько отличных блогов на эту тему, причем некоторые из них даже русскоязычные. Implicit data structures они чаще, наверное, называются на английском. Но когда вы с ними работаете, можно тоже по-другому как-то посоветовать операционной системе, как с этим совсем общаться. То есть, да, обязательно нужно запинить и память, и threads, но помимо этого есть такой системный вызов madvice. Вы им можете подсказать операционной системе, что с каким-то блоком памяти будете работать с определенным паттерном. И вот такие штуки у меня встречаются в работе постоянно. Даже сегодня я просто переписывал какой-то бенчмарк, тоже была встраиваемая база данных, только наша внутренняя, и нужно было пробежаться по файлу с JSON-чиками. А когда читаешь файлы, там особенно большие, очень часто рука тянется сделать не классическую какую-нибудь читалку липсишную, а mmap. Ну, взять и можно открыть POSIX файл, это нормально, прочитаться. Можно прочитать его с помощью libc, можно его и в стримами прочитать, но это очень плохо, так никогда не делайте. А можно сделать по-простому, замэпать файл и про него пробежаться. Для тестов и для бенчмарков для меня обычно этого хватает, потому что это очень сильно упрощает работу с некоторыми форматами. Ты как будто бы уже считаешь файл сериализованным в памяти каким-то образом и пытаешься парсить какой-то регион памяти, под низу он считывается. В продакшене и в базе данных это очень плохо, потому что когда у вас идет мисс по странице по какой-то, у вас перформанс теряется моментально. Скажем, у нас диски делают 1,5 миллиона случайных операций в секунду, а когда mmap фолтится, мы из этих 1,5 миллиона получаем 200 тысяч операций в секунду. Это очень плохо. Но, скажем, если вы делаете бенчмарк, читаете файл JSON-овский, какой-нибудь на несколько гигабайт с данными из Твиттера. Сегодня я читал 1,5 терабайта данных из Твиттера, это примерно 4-5 дней их 1% сэмпла. И вы хотите их посэмплировать, например, библиотекой SIMD.JSON Дэниела Лемира, она работает очень быстро. На каждом ядре можно там порядка 3-4 гигабайт в секунду получать. Для того, чтобы их реально выжать при чтении с диска mmap'анным, обязательно сначала делайте madvice, делайте флажок, что sequential проход у вас будет, и уже получаете какие-то бенефиты, которые за вас операционная система снизу дает. Так что да, реально простые решения иногда работают, но если, опять же, хотите чуть больше хардкора и хотите свой аллокатор, наверное, имеет смысл сказать, что начальная точка, откуда стоит начать писать свой аллокатор, есть блог, наверняка тоже, DuckStax. Вот, это бейзлайн имплементации Молока и Free, можно сказать. А потом, уже исходя из него, начинайте строить свои собственные арены и свои собственные структуры данных. Да ладно, если они фрилист напишут за неделю, это чудо. Ну, вот. Давайте поблагодарим нашего второго спикера. И на этом закончим самый неожиданно прошедший митап за всю нашу 6-разовую историю. Обязательно соберемся через пару месяцев обсудить что-нибудь еще. Давай в декабре. Постараюсь, если я буду здесь. Но в любом случае, всем напоминаю, кто еще не в группе, у нас в Телеграме t.me/CppArm мы анонсируем все ивенты. Там анонсируются вакансии в хороших командах плюсовиков в Армении. Там анонсируются и шарятся отличные доклады, так что обязательно добавляйтесь и не упускайте возможность чему-то новому научиться. Пока-пока!